Hello everyone, this is Bharat from DVK Career Point channel. So now we are going to discussing about the convolution, stride, padding and pooling in the CNN concept. So it is continuation to the previous video. If anybody not seen, you can go back to the previous video. Basic building blocks of the convolution neural networks and the introduction part of the CNN is also discussed. And what are the layers are there? Convolution layer, pooling layer and fully connected layer and the basic architecture of the CNN it is discussed. So now we are going to discussing about the components of the CNN or the elements in the CNN architecture. So first operation ఏంటంటే convolution operation, how the convolution operation will be are done and what is the concept of stride and what is the concept of padding and how the pooling operation will be done on the CNN basic architecture అనేది now we'll discuss, right? So the convolution, first of all, the convolution is nothing but it is a mathematical operation. It is used to extract the features from image. So your basic architecture చూస్తే, so ఆర్కిటెక్చర్లో సిఎన్ఎన్ ఆర్కిటెక్చర్లో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది ఇన్పుట్ ఇమేజ్. సో ఇన్పుట్ ఇమేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత, సో దెన్ దట్ ఇన్పుట్ ఇమేజ్ విల్ బి సప్లైడ్ టు ది ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. సో ఆ ఇమేజ్ నుంచి ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి సో విల్ పెర్ఫార్మ్ ది ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వల్యూషన్ ఆపరేషన్. సో కన్వల్యూషన్ ఆపరేషన్ చేయడానికి వీ నీడ్ ది ఫిల్టర్ సైజ్ ఆర్ కర్నల్. సో జనరలీ సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ది సైజ్ ఆఫ్ input image and this is called filter. Filter will be imposed on the image. Image ఏంటంటే ఇమేజ్ని మొత్తం కూడా it is going to be extract the features throughout the image by applying the filters. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్ట్రైడ్. వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ స్ట్రైడ్ ఏంటంటే ఈ స్లైడింగ్ అన్నది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్లైడింగ్ ఇక్కడ 1, ఇక్కడ చూస్తే స్లైడింగ్ 2 పిక్సెల్స్, ఇక్కడ 1 పిక్సెల్. So that's why in the first image stride is 0, second image stride equal to 1 and third image stride equal to 2. So stride equal to 2 means 2 pixels at a time it will move. Stride equal to 1, 2 pixels, 1 pixel at a time it will move and it will read the entire data and it will read the entire input image and then the convolution operation will be done. అది ఎలా జరుగుతుంది అనేది we'll discuss now. So you can see here, this is the example of a convolution, how the convolution operation will be done. This is animation. Let us observe here. So ఈ example లో the size of the image is 5 by 5 and filter size మనం just we took the filter size as 3 by 3 and the matrix values are, these are random values we have taken 101 and 010 101 for the filter size and the image size is these values. So now how to get the convolution operation ane chudandi. The formula is to get the convoluted matrix n minus f plus 1 cross n minus f plus 1. So మనం ఈ కేసులో what is the size of the image, 5 by 5 size కాబట్టి 5 minus 3 plus 1 cross 5 minus 3 plus 1 is convoluted feature is also matrix is also 3 by 3 matrix. ఇప్పుడు కన్వల్యూషన్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, సో ది filter will be imposed on the image size as we explained in the beginning of this video. So how it will be done you can observe here. So this is the how the convolution operation will be done and stride equal to 1 here. So అలా calculate చేసి then this is called the image. So resultant image is called nothing but convoluted matrix అనమాట. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ వన్ చూడండి, 1 into 1 plus 1 into 0 1 into 1 plus 1 into 0 1 into 1 plus 0 into 0 1 into 1 0 into 0 plus 0 into 1. So then it will becomes 4. So this is called convoluted feature or matrix. This is called convolution operation. Once the convolution operation is done, so here we have to note one more point is called stride. So now let us look at the concept of padding.
సో padding purpose ఏంటి అనేది now we'll see. So when we apply convolution layers to extract features from image, the kernel moves across the input side image. So as we discussed in the diagram, so entire input image, so it is going to read the entire uh, to extract the feature, the kernel will move across the input image. So ఇది అనమాట. So it is moving the across the image to find out the convoluted feature. So without padding, the corners of the image receive fewer visits from the kernel, potentially missing out on important features. By adding extra features around the corners, we ensure that the kernel visits all parts of the image more evenly. Padding prevents information loss and helps the network learn better by preserving spatial details. అంటే so if you see this diagram, in this diagram, it is a sometimes the images detection is important for us. So because of edges, సో ఇది ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతుందో ఎడ్జెస్ కనుక ప్రాపర్గా మనం డిటెక్ట్ చేయలేకపోతే, సో దెన్ ద డిటెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ విల్ బీ డిఫికల్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గివ్ ది ప్యాడింగ్ ఆల్సో. సో ప్యాడింగ్ అంటే జీరోస్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు రికవర్ ది లాస్ టు ది detection, loss from the detection. Otherwise we can say that we can able to prevent the information loss in one line word అదనమాట. సో దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాడింగ్స్, వన్ ఈజ్ జీరో ప్యాడింగ్ అండ్ వ్యాలిడ్ ప్యాడింగ్. సో వ్యాలిడ్ ప్యాడింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నో ప్యాడింగ్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ది కోడింగ్ దట్ ప్యాడింగ్ ఈక్వల్ టు వ్యాలిడ్ ఆర్ ప్యాడింగ్ ఈక్వల్ టు సేమ్. సో ప్యాడింగ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ అని ఇస్తే ప్యాడింగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ కన్వల్యూటెడ్ ఫీచర్ విల్ బి ప్రాపర్ వస్తుంది అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ విల్ బి వెరీ లెస్. సో నో ప్యాడింగ్ అంటే నో ఎక్స్ట్రా పిక్సెల్స్ విల్ బి యాడెడ్ అండ్ రిజల్టింగ్ స్మాలర్ అవుట్పుట్ సైజ్ ఆఫ్టర్ కన్వల్యూషన్. మీరు ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి కన్వల్యూషన్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే, ప్యాడింగ్ అప్లై చేస్తే, సో ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ది కర్నల్ సైజ్. సో కర్నల్ సైజ్ మనం ఎలా మల్టిప్లై చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ది కన్వర్షన్. సో ఇప్పుడు చూపించిన డయాగ్రామ్లో సో ఇక్కడ జీరోస్ యాడ్ చేస్తే దెన్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ది kernel size, then we will get the convoluted feature properly. So that is about the concept of padding. So now we will discuss about the pooling concept. So already we have discussed pooling concept in the previous videos. We can also check in the previous videos. Pooling, the purpose of pooling is to downsample the dimensionality without loss of the image, without loss of the information. So image ni we have to downsample. We can use the concept of pooling. Features అన్నవి మిస్ కాకుండా కంప్యూటేషనల్ ప్రాబ్లం లేకుండా we can able to retain. So pooling is another building block of CNN. Pooling its function to reduce the spatial size of the representation, to reduce the network complexity and computational cost, as we discussed. That is, so here generally most widely used poolings are, one is max pooling and one more is average pooling. So ikkada chudandi meeru. So the max pooling anadi we can observe here. So in this diagram, this is the input image. So here the slide, the kernel is imposed on this one image. So now we can observe that what is the max pooling. The max pooling, how to get it? The max pooling will get the maximum value of 4 values. Ikkada 4 aithe undo 4. In the case of 3/3 filter aithe, so max of 6 anamata. So 4 3 1 3. So 4 3 1 3 maximum value is 4. సో అప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, 4 నోట్ చేసాం. అలాగే నెక్స్ట్ స్లైడింగ్ మూవ్ అవుతుంది. సో 1548లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇస్ 8, 4565లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ 6 అండ్ 4394లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇస్ 9.
right? So in that way, the max pooling will be done. So finally, the concept of average pooling. Average pooling, it is different from max pooling. To retain the information, less important elements of a block. So average pooling is so the operation will be very easy. What the average of the four values అనమాట 4313 లో 2.8 4.5 5.3 5.6 5.0. So these are the some of the important elements in the convolution neural networks to before building the novel before building the model from the scratch. So that's all for now. We'll meet in the next video with the new topic.